Amigos, sejam bem-vindos ao segundo episódio de Hogwarts Legacy, ok? Eu estive a ver e não existe possibilidade, é uma grande falha neste jogo, não existe sequer possibilidade de nós mudarmos o idioma do jogo in-game. A única forma é, seja na PlayStation 5, Xbox, Epic Games ou Steam, é nós alterarmos fora do jogo. Eu poderia fazer isso, mas ia-me alterar tudo. Eu gostava de ter legendas em português e ter as falas em inglês. Não é possível de todo para a Steam, é impossível neste momento. Não descobri maneira nenhuma, pesquisei em todos os sites e mais alguns. Isso neste momento só dá para fazer na PlayStation 5, se não me engano. Se calhar noutros também dá, mas na PlayStation 5 é o mais óbvio. Portanto, nós vamos continuar aqui a nossa história, vamos manter tudo em inglês. Acho que a maioria percebe minimamente. Acho que também é o importante, é percebermos minimamente. De resto, está tudo bem. Onde é que nós ficámos? Nós ficámos aqui no quarto depois de acordar. Foi aqui que nós ficámos. E vamos continuar, vamos ver o que é que nos espera nesta magnífica história e neste magnífico jogo que já vai saindo no YouTube, ok? O primeiro episódio eu já o coloquei lá. E este é o nosso quarto, não é? Será que existe aqui alguma coisa que possamos... Olha ali, tem qualquer coisa. Espelho um bocado estranho. Okay. Temos que ir para cima. Vamos lá para cima. Isto é a nossa sala com... Must be different starting Hogwarts in your 5th year. I'm not sure this is the right spot. Isso, come. Bem, estamos parecidos, hein? Olha o Tiagão aqui. Eu tive para comprar uma fatiota, mas eu não tenho tido dinheiro. Agora não tenho conseguido fazer isso. Mas pronto. Estamos a perder muitos FPS por causa da live. Deve ser dos servidores deles ou assim, não sei. Não sei o que se passa. Não é da minha net que eu estou ligado ao router, portanto, não sei. Não posso usar mais. That is not how that... Why, hello. Would you like to take a look? Mostra lá o que é que tens para aí. Can't see too much in the day. Well, except for stars like Sirius, Canopus, Vega, and Arcturus. I'm Amit. Pleasure to have you in Ravenclaw. Never met someone who's been so close to a dragon before. Can't say I'd recommend it, frankly. It's nice to meet you, Amit. I take it you like astronomy? Oh, yes. So much to be learned from the stars. Also, there's something about the open air and night sky above the tower. It's invigorating. You will adore astronomy. Professor Shaw is incredibly knowledgeable. Never been... I'm afraid I'm not much for memorizing constellations. Enough to worry about on the ground. Well, you should know that all 5th years must take astronomy. However, I think you will feel differently after one night up on the tower. A quality telescope can show you things you never dreamed of. I suppose I'll see you in class then. Yes. Oh, and speaking of class, better get to my first one of the year. Nothing like the smell of fresh parchment, is there? Be seeing you. Ok. Good conversation. Revelio. Há uma cena aqui. Aqui. This should be interesting. E agora? Preciso pôr fogo ali, né? Mas nós ainda não temos. Pois. Vou falar com esta. Bem, estamos a ter problemas na live. O que é que eu faço? I want him to be in the perfect place. A place he'll be happy with. But I can't seem to find it. Great golden gobstones! I want him to thrive here. Golden gobstones? My own little expression. I bought this Dittany seedling from home and I so want him to feel cozy. Dittany is amazing, isn't it? So much healing power in such a little plant. I've a bit of a thing for plants, as you can see. Pleased to meet you.
I'm Samantha. Nice to meet you, Samantha. Is Dittany used in Wiggenweld potion? It is. Looks like someone's been studying up on their potion making. Actually, Professor Fig told me about the Wiggenweld potion. Of course. I heard you were studying with him before term. He's an enigma, Fig. Teaches about theory, yet seems to know a lot about practical magic. Yeah. Professor Fig does know a great deal about, different forms of magic. Well, I hope he told you about more than Wiggenweld. You've lots to catch up on, I'm sure. Is it common practice for students to grow their own ingredients? Oh, yes. In fact, our herbology teacher, Professor Garlick, encourages it. And I don't think Professor Sharp, our potions master, cares where you get your ingredients as long as your brews are all perfect. Okay. An affinity for herbology is more typical of a Hufflepuff than a Ravenclaw, isn't it? Ordinarily, perhaps, but it runs in my family. We've a full plot of these little fellows back home. I suppose you could say herbology is in my roots. Ok. It was nice to meet you, Samantha. Good luck with your Dittany. Thank you. And good luck to you too on your first day. Vamos só pausar aqui porque a live não está... Como é que é? Já estabilizou? Isto deve ser dos servidores deles. Vocês continuam a ver a live, está aí tudo ok. Eu consigo ver que estão aí pessoas ainda, mas pronto, ok, parece estar ok. Parece ter estabilizado agora. Ah, não sei, vamos ver. Ok, o que é que eles querem mais? Aqui no B nós vemos a missão, né? I should probably introduce myself to some of my fellow students, however... Ok. Temos que falar com alguns, né? Just have to wait for the right moment. Este gajo é igual a nós. One moment. Watch this. Ugh! What is this? Someone threw a dung bomb. Let's get out of here. That wasn't quite the reaction I wanted. Oh well. Right. What did you hope would happen? I suppose I hoped it would lighten the mood. Ravenclaws can be a bit on edge the first day of class. I'm Everett, by the way. You seem downright calm next to some of these characters. And you survived a rather harrowing trip here. Harrowing indeed. I'm still a bit on edge Um myself bocado and a mal da little desculpa, nervous for classes to start. Oh, you needn't be worried. Truly, there's no reason to be nervous. Most professors are firm but fair. I mean, not all of the tricks I play are as simple as a tossed dung bomb, and I'm still here. Wait, did you say most professors are firm but fair? Ha! I did. But probably best I let you judge for yourself. I do tend to push their limits. I should wander off before someone traces that dung bomb back to me. Nice meeting you. You too, Everett. Hey there, new Ravenclaw. Revelio. Professor Weasley is looking for you just outside. You'd best not keep her waiting. That new fifth year. É. Wonder where they're from. A cena é... Eu quero é combater, pá. Protego! Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Yeah. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls. Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Será que isto é só Department tipo of durante o quinto Magical ano Education este of the jogo ou Ministry, tipo depois we've avançamos mais devised anos? something extraordinary to ensure your success. Here you are. Boa.
What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a 5th year. You would be Por acaso eu wise to gostava take de full escrever advantage of this os ataques exceptionally disso. valuable resource. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. This way. Como é que ele entrou na nossa sala comum? The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding É lore. lá. Uma perdazinha de FPS. Revelio. Quando é que podemos mudar as nossas roupas isso? I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Eu comprei, é verdade, eu comprei os livros também disto de... Tipo, há um livro que é tipo um guia para o jogo Why don't e há you outro que cast explica... Revelio on this bust E há and um que see explica what como é que o jogo details foi the field feito. guide can provide. Se tiveres livro liga, não é coisa... Revelio. Tá bem, pai. Ravenclaw bust. This bust... Ok. You have just unlocked the field guide challenge. Your progress towards completing challenge. Ok. Ah. Ok. Tá bem. Para settings, ok, ele vem para aqui. Tá aqui. Quests, map. Lindíssimo, lindíssimo. Challenges. Ok, talents ainda não temos. Inventory. Até logo, pai. Obrigado eu. Olha aqui. Toma, temos aqui grandes luvas, mano. Ganda luva, mano. Ganda óculo da pinta. E agora? Chapéu. Ganda boina da pinta, mano. Que podre. Eu também não vou pôr isto, mano. Ganhei isto, mas não. Então, ainda não tenho os outros. Não, ainda não tenho os outros. Outfit. Ok, ainda não posso pôr os outros. Vamos tirar as luvas, né? Ok. Está giro. Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities Revelio. that, inside and outside of the castle. Depois eu ligo, pai, quando fizermos a pausa de almoço. No time to waste. You've classes to attend. O que é isto? Isto é mesmo uma grande novidade, ok. Acho que não dá. Lumos. Isto é algum tipo de... Revelio.
Ok, nós depois já exploramos isto. Ah, estou a perceber. Isto é que depois vai abrir ali. Ok, já percebi. Bem, nós depois fazemos isto. Vamos só segui-la, que é a missão. Isto é mesmo uma grande novidade. Ok, ok. Eu já li. Good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Mandar no M. Ok. Ainda falecemos a... Definitely have this code in our own common room. Ok. Ok. Temos TPs no And here jogo. we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. Aí é bem lindíssimo. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central. Revelio. Always something happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross station, so to speak. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes. Isso, boa. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become auras. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecat in charge of our students' education in that regard. Ok. Bem, eu vou perguntar tudo. Vocês habituem-se a isto. Hogsmeade is the only all-wizarding village Eu in vou... Britain and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. Ok. What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard, and a talented teacher. Ok, thank you. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. Vamos lhe dizer que existe mais alguma coisa que aconteceu ou não? Vou dizer que não. I'm sorry, Professor, but I'm afraid that's all there is to it. Almost precisely what Professor Fig said. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Claro, mano, eu sei. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well.
enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. Vamos lá jogar, It pá. will be invaluable to you. Deixa jogar. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Tá bem, eu quero é a varinha. Ainda não fizemos isso também. Digas lá o que é que tens a It's dizer. good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today before you immersed yourself in studies. Did I hear you masterfully evade Professor Weasley's interrogation regarding our late arrival? I did my best, but I'm fairly certain she suspects that we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. Boa. We don't know Escolhemos where bem. this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Spells, okay. Accio and Levioso. Okay. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. Boa, é isso que eu You'll quero enjoy fazer. Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. Okay. For now, focus on your classes and pay Leviosa. attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within Então é these esta. walls. Ok. Revelio. Revelio. Ok, o que é que isto faz? Querem andar à vontade. É caraças, bugou-se um bocado. Revelio. It's found in the Configuration Courtyard. Ok. Ok, e agora já consegui lá, né? Como é que é? Agora venho aqui. Boa! Ou seja, gear. Não. Gear. Oh, já tinha. Não tinha. Ah. Ah, ha, ha, ha.
sei porque é que eu não os consigo pôr. Como é que eu os consigo pôr? Alguém me diz? Ah, ok. Ok. Ok, se eu meter luvas e agora meto Change Appearance. Mete estas. Boa. Ok, dá. E agora mete aqui Change Appearance. Boa. Temos este que é bué da bacana, mas tipo eu não vou usar isto agora, acho que não faz muito sentido. Eu vou usar este. Acho que faz muito mais sentido e é bué da bonito, não é? Muito bonito mesmo. E vou-lhe meter aqui, em vez deste, vou meter aqui este ou este. Yeah. Ok, boa. Já, essas luvas estão fixe. Até. Ok, ok. Vamos só ver este se tem algum bacana. Yeah, mas não vou usar. Não vou usar. Vamos tirar isto. Ok, já percebi como é que se mexe aqui. Boa. Estamos lindíssimos. Aí, mostra lá. Aí, esquece. Aí, é muito bom, mano. Muito bom. Revelio. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Ah, o outro há bocado não era preciso fogo, era preciso era... Ok, eu ainda não tinha isto. Bem, vamos uma aulinha, só para ver como é que é, vamos aprender mais um feitiço. O próprio jogo não está com muitos FPS, mas pronto. Is that all you've got? Not bad. Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Steady or what? Okay. Estou a jogar em hard, hein? Não esquecer. Levioso.
Now, let's try something a little larger. Bora. Let us begin with the basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a weak opponent, as Master Pruitt so artfully helped me. Good. Now, the basic cast. Well done. Very good, but the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Ok. Protego should be easy. You're good. Now Levioso. Ah, Thank filha you. da mãe. Rather good at this, aren't you? Levioso. Lucky. Nothing lucky about it. Levioso. There you go. Ah, filha da mãe. Vai ser muito difícil. Eu disse que ia começar, mas eu não fiz nada, João. Até agora foi só história. Até agora foi literalmente só falar com os personagens. Passou meia hora, mas foi literalmente só para falar com os personagens. Eu vou começar agora. Comecei mesmo agora, tipo, as cenas mais interessantes. Good form. I know. Nothing lucky about it. Protego. Levioso. This can't be your first. Let's just say All my students were this adept. Not Easy. bad for a beginner. You give as good as you get. Não foi história, foi tipo só o professor a falar comigo e tipo a ensinar-me a mexer nas cenas, tipo do mapa, isso. Eu posso mostrar, tipo, não foi mesmo nada, não, acredita. Podes voltar atrás e ver a volta, se quiser. Points to Ravenclaw. Thank you, Professor Haggard. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my Não te students. preocupes. They are capable of achieving it, and they must achieve it. Só tive a mudar a roupa, mudei a roupa do gajo. Já te mostro. But battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. Pronto, estás a ver? Mudei a roupa do gajo. That's enough spectacle for one day. Class is dismissed. Foi daquela dos drops e isso. Isto foi de linkar a conta e não sei o que mais. Falei com os personagens e nada de mais. Pronto, depois temos isto. Aqui basicamente tipo, tu tens bué habilidades, tens bué missões, tipo, ganhas cenas por completar essas missões. Estás a ver? Isto aqui são as cenas que tu podes ganhar. Depois aqui tem as cenas que eu ganhei dos drops e isso. Ainda falta aqui. Não falta um, isto é porque se calhar vai haver mais alguma coisa. Falta-me um drop, será? Estranho. Pronto, tem bué das cenas, tem aqui mapa, nós podemos usar o pod flu para tipo voar em várias zonas do mapa, estás a ver? Tipo, podemos usar isto para voar tipo, em várias zonas do mapa. Pá, bué das cenas, bué das cenas. Pronto. Depois aqui eu alterei o boneco, tipo meti-lhe luvas e o caraças, pronto, meti-lhe bué das cenas. E é isso, não foi muito mais. Nice work. Revelio. O que é que este gajo diz? I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again,
perhaps this wasn't your first duel. I've dueled enough. Consider yourself lucky I held back. Fair enough. You owe me an honest duel when you aren't. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance, if you're interested. Till next time. You drilled Sebastian. He's strong competition. Well done. Revelio. Está aqui baú. Huh. Always thought Levioso was for first years. Not anymore. Está aqui baú de baixo. Não está? Off on another adventure, are we? Vamos para cima. Mano, é lindíssimo. Tipo, isto é estúpido, mano. Este jogo está estupidamente bom. Revelio. Está aqui com umas quedazinhas de FPS. Deixa-me fazer uma coisa. Só para ter a certeza que... Vamos fixar nos 120 talvez. Ou nos 75. Revelio. Boa. Skeleton. Mais para cima aí, mano. Vamos aprender outro feitiço, né? Aqui é o... Professor Ronan tends to go on a bit. We sometimes have to remind him to finish the lesson. Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right? Now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone?
I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Do please now. Ela leva 50 livros. Accio. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. What? Lá para fora. Bem, eu não sei se mexe nos FPS, se é a qualidade do jogo. Eu acho que o jogo está simplesmente ali com problemas de renderização, porque eu não tenho problemas nenhuns em termos de PC, portanto eu acho que isto é mesmo do jogo. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our Mas ele está na prowess with the summoning PS, o charm jogo to é the principalmente para test, PS, não é right? para PC. É diferente, é diferente. E aqui notas bué. So why don't we have our newest student start us off? Está no Ultra com 300. Mas não sei. Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. That's it! Ah, quase. Stay focused. Splendid! Excellent control there. Not to worry. Very good. Points to Ravenclaw. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. Está alguém a jogar isto com You'll be the blues just as before. com teclado e rato? You are playing red. Clear? Yes, sir. A farinha toda mamada ali na mão dele. What's this? Não é isto. Enganei-me. Como é que era? Calma. Ah, já me lixei. Pronto, já me lixei. Happens to the best of us. Let us see this. Já me lixei. Pronto, já me lixei. Yes! Very good. Deixa-te a empurrar a dela. Deixa-te a empurrar o dela, calma. Very good.
nearly done. No. Restart. Let us make this a bit more interesting, shall we? Ok. I think we are well past interesting at this point. Empurrar quando ela mexe o dela? Como assim? Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Here we go. Concentrate, Natsai. Ok. I know everyone is watching. Try not to be nervous. You are doing quite well. Stay focused. Let us see this. What? What? Kai! That is how it's done. Ai, mano, quase! Ah, you almost had it. Mano, cala-te. Be sharp. Ah, não dá mesmo que eu faço 50, eles já ganham. Paz! Oh puto, não acredito! Don't lose your composure. Very good, both of you. Well done. Pronto, ok. Vês, ele disse que foi bom. Eu não disse que ia fazer 50, eu disse mesmo que eu faço 50. Percebes o que eu disse? Class is dismissed. Gather your things on the way out. Well done back there. You took the loss in stride. Didn't want to go too easy on you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. It's called Vault. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Is Wagadu much bigger than Hogwarts? Wagadu School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. Okay. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. Is Wagadu a castle, like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Wagadu uses one. Okay. You can cast spells without a wand? Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. Thank you. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting.
Until next time. Of course. Diga lá. You can A use word, magia if you would. if you're so inclined. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. One often gains the most from the battles one has lost. Of course, Professor. It was a challenging match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Ok. Ok. Hello. Revelio. How was your first day coming along? Hello, Samantha. Nice to see you again. I wondered how your first day was going. You certainly seem to hold your own in charms. I've been fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. Ok. All, main... Ok. Talk to Lucan. Isto é uma... Ah, aquilo dá para ver as missões que são extra e as missões que são principais. Isso é fixe. Deixa eu ver uma coisa. Eu vou tentar mexer aqui no V5. Pode ser que ajude. Onde é que está o V5? Eu tenho boas cenas aqui. Olha, eu tinha o V5 off. Será que com o on fica melhor? Não, isto tem bué. Os FPS sobem e descem bué. Não vale a pena. Nvidia reflexo no boost. Ok, espera aí. Isso é onde? É este? Este há de ser este e este. Performance, Ultra Performance, deve ser isto? Será? V5 off, low lenta. É este on mais boost? É este que queres dizer? Ok. E este performance? Off? E este também off? None? E este é o TAA low? Nvidia DLAA, será isto? Tens que me escrever tudo, senão eu não percebo o que é que me estás a dizer. É este upscale type, é isso? Queres dizer que é none? E este, Nvidia... E este anti-aliasing. Depois tenho motion blur. Depth of field impacts GPU performance. Chromatic aberration increases the filmic realism by imitates image grain like photography. Anti-aliasing abre lá. Está aqui. Só tem estes três.
Deve ser o Nvidia. Não sei. Ok. Então vou deixar isto como estava, talvez, né? Eu estava assim, não sei. Já desliga ver sim. Não sei. Eu tenho tudo em média. Nem tenho em AI, nem tenho em... Pá, o jogo está feito para ter os 60 FPS só, tipo, eu vou... E vou meter em 75, estava bem. Vamos deixar assim. Isso do DLSS. Ultra Performance ou Performance? Performance. Vamos ver. Revelio. Cara, sei lá o gajo com 30 FPS aqui. Mas isto são zonas do mapa também. O que é que eu faço aqui? Não dá. Ei, isto é fixe. E era a malta de vassoura, caraças. Pá, eu estou a gravar e a fazer live ao mesmo tempo, não é? Performance só, eu acho que meti só performance, não é? Yeah. Não sei, isto não está... Deixa-me tirar este. Deixa-me tirar isto tudo, a ver o que é que faz. E vou meter este on mais boost e vou meter 144. Deixa eu ver o que faz isto. Nota-se diferença? Para mim o jogo está igual, não é? Caraca, aqui está bem alagado, mano. Não está. Pá, eu vou deixar como estava. Vou deixar como estava. Eu vou deixar tudo como estava, estamos bem. Há zonas que larga mais, há zonas que larga menos, tipo negativo. Vamos só aproveitar o jogo. Quando eu tiver mais 16 de RAM, isto em princípio deve ajudar. Eu fiquei sem 16 de RAM, portanto. Olha o Pives. Here I've come from the toilet bowl where she said I could swim, you fancy mole. As long as for only half a week, I can plunge the boys' lavatory, not for the meek. Please, Piers, you'll make me late. He tried to stop me. Revelio. Carp sought to trap me, confine me inside of a jar. But he failed, as did his containment charms. So I took my revenge to wreak havoc and harm. It was granted by Mais um. Outro.
Revelio. Parece ser por aqui, né? Puto, esquece. Este jogo é lindíssimo. Ah, olha ali a cabana do Hagrid, a cena de Quidditch. Glad you could make it. Lucan's just over there. Revelio. Levioso. Ah. Ok. Revelio. Can I help you? Espera aí, deixa-me só... Não, é deste lado. Aliás, vou meter 60 FPS. Vou meter 60 FPS. Tranquilo, fixo nos 60 FPS. Tranquilo, mano. Para não haver muito saltos e baixos. Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. Isto não é competitivo, I coordinate portanto, a câmera across no once. bíceps. A dueling club of sorts. Vamos fazer aqui os episódios, 2 horitas de You episódios. must have really impressed Sebastian. Cada episódio 2 horitas, parece-me bem, não é? I'm flattered to hear that. Sebastian's not a bad duelist either. Imagine it's quite something to see the two of you duel. How does cross wands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Interested? Of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones, you could duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring? I'm ready. Get me in the ring. Spectacular! Let the fireworks begin! Ok. We'll make you regret signing up. Mas lá na tromba. Quando está amarelo. Caps lock to... Ok, já percebi. Confringo. Accio. Protego. Stupid one. Levioso. There goes my wager. Come on. Protego. Stupid one. You're better than that. Is that all you've got? Stupid one. Levioso. I'm the one. Lumos. Act like a winner. Ah, filho da mãe. Mas tem ar de lixado, mano. That looks painful. Care to try another round? Yes. Temos que mudar teclas. Don't count me out yet. Temos que mudar teclas. Brilliant! Eu não estou habituado ao quê? Não estou habituado ao quê? Vamos fazer uma cena. Vamos fazer uma cena. Fazer uma cena. Settings. Mouse. Ora. Mount não. Spells and actions. Yeah, Protego vai ser aqui. E o outro era o que é que eu queria? Ok, o aim dá. Espera, Protego. Eu consigo dar aim? Ah, consigo.
goes my wager. Potato. Agora até me habituar. That looks painful. Care to try another round? Yes, don't count me out yet. Brilliant. Mano, isto tem arte. Tá bem, tá. Mano, eu estou a clicar no quê, puto? Potato. Come on, stupid one. Vamos! Pity more people can't watch the duels. Ok. Boas. Nice work. Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. Now, it takes time to organise these duels, but check with me later. I may have something lined up for you. Again, congratulations on your first Crossed Ones victory. Well fought. Hope to see you back here again. Isto é lixado. Revelio. Ok. Isto já está aqui. Potato. O que é que vamos fazer agora? Revelio. É o casco. Accio. Revelio. Lumos. Revelio. Levioso. Isto está fechado. Revelio. Revelio. Bem, não sei. Mete lumos. Lumos. Revelio. Lumos. Não dá, não dá. Eu também achei. Também achei que era, mas não dá. Não dá. Bem, vamos aonde? Vamos aqui, mapa. Depois vamos aqui a quests. All quests. Isto é as main, isto é outras. Side quests. Pronto. Temos esta para fazer agora. Isto são roupichas que nos vem aparecendo aqui. Ok. Agora fazemos compare. Fazemos assim. Ok, isto tem tipo de raridades e assim, dão-nos mais. Ui, isto dá-nos defesa, puto.
Queremos, claro que queremos. Isto nos dá... Aliás, dá-nos ataque. Estão a ver ali? Isto dá mais 4, porque claro que vou fazer isto. F. Vamos para qual? Este? Este. Ok. Então se isto nos dá mais ataques e cenas é bom. O chat tem delay como o teu... o chat tem delay, tá? Tem, mas é pouco. Acho que não é. Revelio. Levioso. Lumos. E os fantasmas? Oh, João. Pá, estou-me a chatear com estas settings, pá. Deixa-me meter tudo em low, a ver o que acontece. Temos aqui settings... Não, hoje. Temos aqui FPS... 144 não, mas 120 talvez. Está igual o jogo ou não? Está-me a irritar isto, pá. Eu não queria ter problemas com este jogo, mas já estou a perceber que... Já estou a perceber que não há grande volta a dar. Aquela run que se marou toda, lixou-me. A cena é eu também estar a fazer live e a gravar ao mesmo tempo, né? Deixa ser sincero. Aí, esta cena aqui do fogo, ela é... Ei, caraças. 20 FPS no nada aqui. Revelio. E esta é lá para cima. Nice. Marketing, absiga. Absiga. Foi fofo. Como é que é, amigos? Eu acho que vamos terminar aqui o primeiro episódio. Fica com 1h15. Eu acho que é melhor fazer tipo episódios de hora e meia no máximo. Eu acho que é melhor. Portanto, vamos ficar aqui. Claro que eu vou continuar a jogar, mas fica aqui gravado o segundo episódio. No próximo eu espero já conseguirmos ir tratar da varinha. Espero mesmo. E é isso. Espero que tenham gostado da série. E vemos ao próximo. Piu, piu.